Imagine estar comiendo algo que cries completamente saludable todos los días, algo que médicos recomiendan. Nutricionistas defienden y que en el supermercado aparece como un superalimento. Ahora imagina que es mismo alimento está forzando tus riñones en silencio poco a poco, sin que lo notes, no hay dolor inmediato, no hay síntomas claros. Solo un desgaste interno que se acumula con el tiempo. Hoy vas a descubrir tres frutos secos que podrían estar dañando tus riñones sin que lo sepas, especialmente si los consumes con frecuencia. La mayoría de las personas no tienen idea de esto, pero cuando entiendes por qué ocurre, nunca volvas a ver estos alimentos de la misma manera. Los frutos secos tienen fama de ser muy saludables, aportan proteínas, grasas buenas, vitaminas y minerales. Para muchas personas son un snack ideal para el corazón, la energía y el control del peso. Pero hay un detalle importante del cual casi nadie habla, no todos los frutos secos son buenos para los riñones. Algunos contienen sustancias que pueden sobrecargar este órgano vital, sobre todo si los riñones ya están debilitados por la edad, la deshidratación, la diabetes o la presión alta. Los riñones funcionan como filtros, limpian la sangre, eliminan desechos, equilibran minerales y regulan los líquidos del cuerpo. Cuando consumes regularmente alimentos con niveles muy altos de ciertos compuestos naturales, tus riñones tienen que trabajar más para eliminarlos. Con el tiempo, ese esfuerzo extra puede contribuir a la formación de cálculos renales. Información o una disminución gradual de la función renal, muchas veces sin señales tempranas. El primer fruto seco de esta lista sorprende a muchas personas, porque yo consideras uno de los más saludables que existen. Las almendras. Las almendras son famosas por su contenido de vitamina E, fibra y grasas saludables. A simple vista parecen una opción perfecta. Sin embargo, cuando hablamos de salud renal esconden un problema importante, son extremadamente altos en oxalatos. Los oxalatos son compuestos naturales presentes en muchos alimentos de origen vegetal. El problema aparece cuando los oxalatos se combinan con el calcio en el cuerpo, formando cristales de oxalato de calcio, que son el tipo más común de piedras en los riñones. Si una persona es propensa a cálculos renales o tiene riñones que no filtran eficientemente, una dieta alta en oxalatos puede aumentar mucho el riesgo. Una sola porción de almendras contiene una cantidad de oxalatos mucho mayor de lo mayoría imagina. Ahora piensa si se consumen normalmente. No solo un pequeño puedo, sino leche de almendras, mantequilla de almendras, harina de almendras, barras energéticas, batidos y snacks diarios. Para muchas personas, las almendras se convierten en un alimento constante a lo largo del día. Los estudios muestran que una ingesta elevada de oxalatos puede aumentar su concentración en la orina. Cuando la orina tiene demasiado oxalato y calcio al mismo tiempo, se facilita la formación de cristales. Con el tiempo, estos cristales pueden crecer, convertirse en piedras o irritar el tejido renal, provocando inflamación. Otro punto poco conocido es que las almendras también son ricas en fósforo. El fósforo es necesario para los usos y la energía, pero en exceso puede ser perjudicial para personas con función renal reducida. Los riñones sanos eliminan el exceso de fósforo, pero cuando no lo logran, este se acumula en la sangre, afectando los usos y endureciendo los vasos sanguíneos, lo que aumenta aún más la carga sobre los riñones y el corazón. Lo más peligroso es que muchas personas consumen almendras convencidas de que están cuidando su salud. Incluso reemplazan la leche tradicional por leche de almendras pensando que es más ligera. Sin embargo, algunas leches de almendras pueden concentrar oxalatos, especialmente las versiones caseras o poco procesadas. Esto no significa que las almendras sin veneno ni que deban eliminarse por completo. En personas con riñones sanos, buena hidratación y consumo moderado,
Pueden no causa problemas, el verdadero risco aparece cuando se consumen en grandes cantidades y de forma diaria, especialmente en personas con antecedentes de cálculos renales, diabetes, hipertensión o enfermedad renal temprana. Los riñones no suelen avisar de inmediato, se adaptan, compensan y trabajan en silencio hasta que el daño ya está avanzado. Por eso es tan importante conocer estos riscos ocultos. Y las almendras son solo el comienzo. El segundo fruto seco de esta lista es todavía más engañoso. Porque muchas personas lo consumen pensando que ayuda a bajar de peso o controla el azúcar en la sangre, sin sospecha que podría estar afectando sus riñones. Perfecto. Aquí canto exactamente desde don termina la parte 1 YSF. Esta es el parte 2. Es fruto seco es el man también conocido como cacahuete. Aunque muchas personas lo colocan en la misma categoría que las nueces, el manzi en realidad es una legumbre. Anas se consume como fruto seco y está presente en una enorme cantidad de productos mantequilla de maní, snacks tostados, barras energéticas, salsas y hasta alimentos, fitness. El problema es que el maní tiene varias características que pueden resultar problemáticas para los riñones, especialmente cuando se consume con frecuencia. Uno de los principales riesgos del maní es su alto contenido de fósforo. Como ya mencionamos antes, el fósforo es un mineral esencial, pero en exceso puede convertirse en una carga para los riñones en personas con función renal reducida. Incluso en etapas tempranas, el fósforo puede acumularse en la sangre. Esto altera el equilibrio del calcio, debilita los huesos y favorece la calcificación de los vasos sanguíneos, lo que empeora la salud renal con el tiempo. Pero eso no es todo. El maní también contiene una cantidad considerable de oxalatos, no tan alta como las almendras, pero lo suficientemente significativa como para aumentar el riesgo cuando se combina con otros alimentos ricos en oxalatos a lo largo del día. Muchas personas no comen solo maní sino mantequilla, maní en el desayuno. Un snack a media tarde y algún producto procesado que lo incluye como ingrediente oculto. El resultado es una exposición constante que los riñones deben manejar. Otro punto crítico es algo que casi nunca se menciona, la contaminación por aflatoxinas. Las aflatoxinas son toxinas producidas por ciertos tipos de moho que pueden crecer en el maní cuando se almacena condiciones de humedad o calor. Incluso pequeñas cantidades consumidas de forma repetida pueden ser problemáticas. Estas toxinas son procesadas por el hígado y los riñones, y su eliminación genera estrés adicional sobre estos órganos. A largo plazo, esta carga constante puede contribuir a daño renal silencioso. Algunos estudios han relacionado la exposición crónica a aflatoxinas con inflamación y estrés oxidativo en el cuerpo. El estrés oxidativo daña las células, incluidos los delicados tejidos de los riñones. Cuando este daño se repite día tras día, la capacidad de filtración renal puede disminuir lentamente sin síntomas evidentes. Además, muchos productos de maní disponibles comercialmente están altamente procesados. Contienen sal en exceso, aceites refinados y azúcares añadidos. El sodio elevado aumenta la presión arterial y la presión alta es una de las principales causas de daño renal en el mundo. Lo que parece un snack inofensivo termina siendo una combinación peligrosa para la salud de los riñones. Esto no significa que comer maní ocasionalmente sea un desastre. El problema aparece cuando se convierte en un alimento diario, especialmente en forma de mantequilla de maní industrial, consumida en grandes cantidades y durante años. Y aquí viene algo importante. Muchas personas que consumen maní con regularidad lo hacen porque buscan controlar el peso mantener estable el azúcar en la sangre. Pero si los riñones empiezan a deteriorarse, el cuerpo pierde una parte clave de su sistema de equilibrio interno.
lo qui a largo plazo pude empura tanto la glucosa como la presión arterial, ahora bien si crees qui estos frutos secos ya eran sorprendentes. El tercero de la lista es todavía más peligroso, porque su daño no depende solo de la cantidad, sino también de la forma en que se consumes. Perfecto. Acusig exactamente desde donde termina la parte 2. Esta es la partiza, la última parte del cuerpo principal del script. Tercer fruto seco son las nueces de Brasil. A simple vista las nueces de Brasil parecen inofensivas, son grandes, cremosas. Why muchas personas las consumen pensando que son una excelente fuente de minerales. Why es cierto, pero hoy mismo es el problema. Las nueces de Brasil contienen cantidades extremadamente altas de selenio, un mineral que el cuerpo necesita solo en pequeñas dosis. El selenio es esencial para el sistema inmunológico y la función tiroidea. Pero la diferencia entre la cantidad necesaria y la cantidad excesiva es muy pequeña. Solo uno o dos nueces de Brasil pueden cubrir e incluso superar la dosis diaria recomendada cuando se consumen con frecuencia. El exceso de selenio se acumula en el cuerpo y los riñones son los principales responsables de eliminarlo. Cuando los riñones tienen que filtrar grandes cantidades de selenio de forma repetida, se genera un estrés adicional sobre los tejidos renales. Con el tiempo, este esfuerzo constante puede contribuir a inflamación y daño progresivo, especialmente en personas con función renal reducida o con otros factores de riesgo como la edad, la hipertensión o la diabetes. El exceso de selenio puede provocar una condición llamada selenosis. Antes sus efectos se encuentran fatiga, problemas digestivos, caída del cabello, fragilidad en las alteraciones neurológicas, pero antes de que estos síntomas aparezcan, los riñones ya pueden estar trabajando por encima de su capacidad normal durante meses o incluso años. Otro problema poco conocido es que las nueces de Brasil también son ricas en fósforo y grasas concentradas. En grandes cantidades, esta combinación puede dificultar aún más el equilibrio mineral del cuerpo. Cuando el fósforo se acumula, afecta el metabolismo del calcio y puede dar a tanto los huesos como los vasos sanguíneos, lo que indirectamente empeora la salud renal. Lo más peligroso es la forma en que muchas personas las consumen, no en anues ocasional sino varios puados al día, mezclados con otros frutos secos, en ensaladas, batidos o snacks saludables. Al hacer esto, el cuerpo recibe una carga de selenio más superior a la que puede manjar de forma segura. Aquí es donde todo se conecta. Las almendras, el maní y las nueces de Brasil no son dañinas por solas. El problema no es el alimento aislado, sino la combinación de consumo frecuente, grandes cantidades y falta de información. Cuando estos factores se juntan, los riñones se ven obligados a trabajar en exceso durante largos periodos de tiempo, muchas veces sin que la persona lo note. Los riñones son órganos silenciosos, no duelen fácilmente, no envían señales claras hasta que el daño está avanzado. Por eso, la prevención es tan importante. Moderar el consumo, variar los alimentos, mantenerse bien hidratado y conocer los riesgos ocultos puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Muchas personas se enfocan solo en el horizon. El peso, el azúcar en la sangre, y se olvidan de los riñones hasta que ya es demasiado tarde. Ajustar pequeños hábitos hoy puede proteger un órgano vital que trabaja para ti cada segundo del día. Perfecto. Acatines es la conclusión. En el mismo tono natural y fluido listo para narración. Si hay algo importante que levar de este video, saludable no siempre significa seguir en exceso. Las almendras, el maní y las nueces de Brasil tienen beneficios, sí, pero también riesgos reales cuando se consumen sin moderación y sin considerar la salud de los riñones. El daño no ocurre de un día para otro. Es silencioso, lento y acumulativo, y por eso tantas personas no se dan cuenta hasta que el problema ya está avanzado.
Quedatus riñones no significa eliminar estos alimentos para siempre, sino aprender a consumirlos con conciencia, varia los frutos secos, controla las porciones, evitar productos ultraprocesados, y mantener una buena hidratación puede reducir enormemente la carga sobre tus riñones. Si tienes antecedentes de cálculos renales, presión alta, diabetes o problemas renales, esta precaución es aún más importante. Recuerda que tus riñones trabajan las 24 horas del día para mantener tu cuerpo en equilibrio. Protegerlos hoy es una inversión directa en tu energía, tu bienestar y tu calidad de vida a largo plazo. A veces, pequeños cambios en lo que pueden marcar una diferencia enorme en si mo te sientas mañana. Si este contenido te ayuda a tu alimentación con otros ojos, vale la pena compartir esta información. Muchas personas creen que están haciendo lo correcto sin saber que ciertos hábitos podrían estar afectando su salud en silencio. Cuidar tu cuerpo empieza con entenderlo.